আচ্ছা, তো এই পর্যায়ে আমরা SSH কনফিগারেশন দেখব। তো প্রথমত আমরা যে কাজটা করব, আমাদের যে বেসিক কনফিগারেশনগুলো আছে লেয়ার 3 সুইচ এবং আমাদের যে ফায়ারওয়াল ডিভাইসের ভেতর বেসিক কনফিগারেশনগুলো আমরা করেছি। এখন আমরা চেক করে নেব যে আমাদের যে হোস্ট পিসি থেকে ফায়ারওয়াল পিন করা যায় কিনা। ঠিক আছে, তো চেষ্টা করব পিন 192.168.10.1 10.1 আমাদের এই পোর্টের ভিতর যে আইপিটা আমরা অ্যাসাইন করেছি। তো আছে আমরা সাকসেসফুলি পিন করতে পারছি। ওকে, তো আমরা যে কাজটা করব এখন, enable local AAA authentication for username to SSH. Okay, so যে কাজটা করছি এখন, enable to Cisco and config terminal configure mode থেকে AAA authentication SSH console yes, console local. Okay, authentication command done, and now generate RSA key. Okay, so crypto key generate RSA modulus 1024. Yes. Yes. Okay. Yes. And now define the subnets or IPs which allow to access onto ASA Firewall. Okay. So the amount of devo SSH 192.168.10.1 10.0 network, full network 255.255.255.0 and local and inside. Now SSH timeout. So for the version for 3 minutes. 1 to 60 minutes idle time in minutes, after which a SSH session will be closed. Okay, suppose আমরা রাখছি for 3 minutes. Now write memory. So এখন যদি আমরা একটু চেক করে দেখি, show startup configuration, এখন আমরা যদি দেখি এই যে yes, SSH for this network. Okay, so আমরা তো দেখি এই কম্পিউটার থেকে যদি দেখি, okay, and now SSH -L username Cisco and IP 192.168.10.1. Close by point. Okay, no problem. আমরা একটা কাজ করে দেখি, আমরা একবার ওপেন করব। ওকে, স্টার্ট করে আমরা আবার যদি ট্রাই করি,
Okay, now SSH -l Cisco 192.168.10.1. Yes, Cisco. So আমরা ক্লায়েন্ট পিসি থেকে ফাইল আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারছি। তো সাকসেসফুলি আমরা বিষয়টা দেখেছি। তো পরবর্তীতে আমরা আরো অনেকগুলো অ্যাডভান্স কনফিগারেশন দেখব। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।